Syahadah. Syahadah. Busan is located in the northeast of the Korean peninsula. It is the most important port city in South Korea and the second largest metropolitan city after Seoul. It has a population of more than 3.6 million people. Busan covers an area of 766 square kilometers. Busan is a well-known destination, having organized world sports events such as the World Cup 2002 and the Asian Games 2005. Wilayah Busan di Korea Selatan merupakan salah satu kawasan yang mempunyai ramai penduduk Islam. Di kawasan ini juga, ajaran Islam adalah disebarkan melalui aktiviti-aktiviti dakwah. Berdasarkan kepada surah Al-Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Sesungguhnya mereka ini tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. The Al-Fatah Mosque is an icon of Islamic excellence in Busan, built in 1980. This mosque is the second to be built in South Korea after 30 years since the arrival of Islam to the country. The cost of building this mosque was almost $700,000 US. It was contributed by prominent Libyan businessman Dr. Ali Falag. Today, the mosque is regarded as an important institution in the social and religious life of Muslims in Korea. The strength of a mosque comes from the Imam, who is highly regarded in guiding and teaching the community on Islamic practices. The Imam prepares sermons and hopes that they can attract the interest of the worshippers to congregate and keep the mosque alive. The mosque's direction depends on the Imam's paradigm. 저희 부산 이슬람 성원은 1980년도에 리비아의 한 독지가에 의해서 설립되었습니다. 벌써 30년이 지났죠. 그 사이에 많은 한국 무슬림들이 이슬람에 관심을 가지고 입교해 왔고, 현재 저희들이 좀 미약하나마 열심히 선교 활동을 하고 있습니다. 한국에는 현재 많은 외국인 인구가 유입해 오고 있는데, 그 중에서 특히 한국인과 결혼을 한 무슬림 가정이 많이 늘어나고 있습니다. 그래서 한국 정부와 한국 여러 사회단체와 그리고 각 개인, The Imam is the source of reference as what was shown by Prophet Muhammad during his lifetime in shaping the community into dutiful and competitive people based on Islam. 또한 너희를 위해 우주를 주가 아우즈 빌라히 미나sh 샤이탄ir rajim 비스밀라히르 라흐마니르 라힘. 그분은 너희가 요구한 모든 것을 너희에게 베푸시매 실로 너희가 하나님의 은혜를 세어 The Imam is also sought for answers to any queries about Islam. 너희를 위해 우주를 주관하시매 그분의 명령에 따라
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. The Muslim community in Korea works towards placing Islam as an important element in the country after the war. Today, Islamic progress can be seen clearly in Korea, and the benefits are enjoyed by them. The Al-Fatah Mosque in Busan conducts religious classes every day from 11 a.m. to 12 p.m. for the locals. The class is open for the Muslim community and also for the non-Muslims to learn more on Islam. Syahadah satu lafaz berbeza rasa. Islam in Busan began to bloom when the community started knowing Islam after a fellow Korean, Ustaz Kim Myung-hwan, spread his da'wah in 1976. The Al-Fatah Mosque was the meeting place and congregation center for Muslims from all races and ethnic groups in Korea. Group prayer is a symbol of unity for Muslims, disregarding any form of differences and abiding to one leader, the Imam. This concept, if practiced in every aspect of man's life, can create a united community loyal to a just leader. تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. The Imam is a role model for the people in terms of personality and is highly regarded by the community. He is always prepared and equipped with adequate knowledge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. In the modern system of education, the role of the Imam is not only to impart religious knowledge, but also psychology, counseling, and social aspects in the Islamic perspective for the development of the Koreans. The Imam is the catalyst for all Muslim community activities in Busan, be it for a ceremonial function, death, wedding, and other religious activities.
The outcome of the community is dependent on the role of the Imam as a leader. Allah has promised those with faith that He will make them a leader. Surah An-Nur verse 55 explains the role of the leader that enhances Islam and creating harmony in the life of the community. 거기에 맞춰서 여러 가지 프로그램을 새롭게 만들고 한국 사람들에게 우선 가장 정확하게 이슬람이 뭔지 알려주는 일부터 이렇게 시작하고 있습니다. 그래서 주로 특히 토요일이나 일요일에 한국 사람들이 많이 방문을 하는데 그들에게 이슬람의 어떤 기본 지식, 이슬람의 교리를 전해드리고 그리고 특히 이 사람들은 이슬람 문화에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 이슬람 문화에 대해서 중점적으로 이제 알려드리고 있습니다. 아랍어 강의도 있고 영어 회화 강의도 있고 여러 가지 다양한 프로그램을 마련하고 있습니다. Muslim residents in Korea face huge challenges in addressing social ills, moral decadence, and encountering the challenges in a world with no boundaries. Many hours are committed to addressing this issue and taking efficient measures to strengthen the Islamic institution. Syahadah, satu lafaz berbeza rasa. Busan city is surrounded by the beauty of Allah's creation. And this beauty is heightened by the coming of Islam to the lives of its people. The non-Muslims are attracted to the uniqueness of Islamic teachings. Many start to delve more into this religion to get answers to some of the questions they have been asking. Islam is the true religion for mankind. An important element in a man's life is striking a balance between life in this world and the hereafter. The Quran and Sunnah are the guide to producing a generation of dutiful Muslims in Korea. It is the backbone in the Muslim community toward developing excellent characters. To fulfill the demands of the religion, religious studies is an important element in the Muslim community in Busan. Qualified religious teachers are invited to render their services. The programs drawn up by the Islamic Center receive favorable response. Indirectly, the Islamic institution can be enhanced. 제가 터키 친구가 되게 많아서 터키 친구들이 다 무슬림이다 보니까 무슬림은 한국 문화랑 많이 다르잖아요. 그래서 주의할 것도 많고 또 이렇게 알아둬야지 그 친구들에게 신뢰를 범하지 않고 서로 지켜줄 수 있는 예의를 지켜야 될 것 같아서 이제 무슬림을 이렇게 강의를 듣게 되었는데요.
친구들이 이제 무슬림에 대해서 이렇게 얘기는 많이 해주는데 그것보다는 또 다른 그 애들은 터키 친구들이다 보니까 터키 문화에 위주로 이렇게 얘기를 해주고 여긴 이제 또 다른 전 세계 무슬림을 기준으로 얘기를 해주다 보니까 그걸 듣고 제가 이제 모르는 거 무슬림에 대해서 제가 다 안다고 몰란다고 자부심을 전혀 없으니까요. 그것을 배우기 위해서 왔고요. 오늘 강의에서도 저는 무슬림에서는 뭐 섹스라든가 마음에서 이렇게 우러나오는 그런 걸 한다는 걸 제가 생전 처음 알았거든요. 그래서 모르는 것도 배우고 또 궁금했던 것도 물어봄으로 해가지고 제가 다른 사람이 오해하고 있을 수 있는 내용에 대해서 제가 다시 알고 있는 지식을 전달할 수 있을 것 같아서 친구랑 같이 오게 되었습니다. Reformation of the mindset, personality and morals of the Koreans have resulted in positive changes to the identity of the non-Muslim teenagers. 좀 진지하게 한번 깊이 생각해 보시고. Their strong urge to learn about Islam has brought them closer to Allah's glory. 조금 이제 그냥 자유롭게 이때까지는 부담 없이 왔지만은 앞으로는 조금 더 진지하게. New approaches, in line with the times, are created to attract more young Koreans to embrace Islam. 따르려고 하는지 진지하게 한번 생각해 보시고. They can be molded and nurtured with Islamic teachings without any compulsion. The role of the Imam is still required to impart Islamic teachings so that the Syahadah will ultimately be uttered by these youngsters. 우리 무슬림 이슬람 세계에 살고 있는 무슬림들과 우리 한국 사람들이 가지고 있는 어떤 종교에 대한 관념, 종교에 대한 생각이 사실은 많이 틀립니다. 우리 무슬림들은 이슬람 종교, 이슬람이라는 것은 하나의 나의 생활의 전부로 이렇게 여기고 있는데 반해서 한국 사람들은 종교라는 것은 내 생활의 일부로 여기고 있습니다. 그래서 굉장히 큰 차이가 있는데 우리 무슬림들은 아침에 자고 일어나서 밥 먹고 학교 가거나 회사에 가거나 그리고 마치고 나서 집에 귀가했을 때까지 잠자리에 들 때까지 내가 하는 모든 하루 종일 내가 했던 모든 말과 모든 행동들이 다 이슬람의 가르침에 하여서 이렇게 행해지는 것이지만은 그것이 종교의 한 범주로 생각하지만은 한국 사람들은 종교라는 것은 내가 하루 일과 중에서 내 하루의 행동과 일과 중에서 일부에 해당하는 것이다 라고 이렇게 생각하고 있습니다. 그래서 그거는 잘못된 것이다. 우리는 하나님에 의해서 창조된 피조물이고 그리고 하나님의 법칙에 따라서 생활하고 움직여야 되기 때문에 하나님의 말씀을 다 들어야 된다 라고 이렇게 가르치고 있습니다. Today, Islam in Busan and the whole of South Korea is growing from strength to strength. Islam is welcomed with diplomacy and goodwill. The arrival of Islam in Korea has given a fresh breath towards better living in building a civilization. Rakyat Korea mempunyai minda yang terbuka dan agama Islam tetap bersinar di dalam kehidupan masyarakatnya. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tune in to the next episode of Syahadah that takes a look at the lives of the people in Tokyo awaiting the coming of Shawwal. Syahadah, one word, different customs.